Muwanga Kivumbi. Chisajja chatu ategeeza Muhoozi Baby Ndunya DDG Daily Drinking Journal. Okutandikane baraza nzija kwetikuta nzija kweni yupi nzonda ikuja president wa Uganda tugenda kubatandika. Our power. Hey, I know Guaga, me mama lususu ya. Wait. Amutamivu. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Ladies and gentlemen, 6 months ago, chaos erupted during a security operation at the home of the NUP, National Unity Platform, Vice President Buganda Region Muwanga Kivumbi. People were killed, more than 10, before he was arrested and taken into custody, an operation that shocked so many Ugandans and ignited a debate, a fierce one, in regards to how Museveni treats his political opponents. After months behind bars, Muwanga Kivumbi was denied the opportunity to properly bid farewell to those who had lost their lives at his home. Meanwhile, the president, Yoweri Museveni, and his son, who happens to be the commander of Uganda's Defense Forces, Kainerugaba, publicly defended the operation, convinced that imprisonment would silence one of the regime's most outspoken critics. But if that was the plan of Museveni and Kainerugaba, it appears to have backfired spectacularly. As hundreds of supporters packed at his home to welcome him after being granted bail, Muwanga Kivumbi emerged defiant. He emerged energized. He emerged unbowed. Looking directly at Museveni and Kainerugaba through his supporters, he declared that prison had not crushed his spirit. It had instead strengthened it. His message was unmistakable. The fight against dictatorship is far from over. It has only just begun. That's what we see in Uganda, ladies and gentlemen. And that's what we're going to be doing in this conversation, in this commentary, breaking down Muwanga Kivumbi's explosive homecoming, his blistering message to Museveni and Kainerugaba, and why his release could mark a significant new chapter in Uganda's political struggle. Welcome to Mordecai Marissa Live. Exactly. Let's go. Are you ready, ladies and gentlemen? Tell me you are. Tell me you are, and we're gonna launch this project. Let's do this. Ready? These are glasses from Museveni. Ladies and gentlemen, okay, let's launch this project. I hope you're here. But probably before I do, ladies and gentlemen, I wanted to show you this. Maybe this is going to be some sort of a reminder of what you should be doing. I was watching a conversation from a friend of mine, and this is Selector Williams, and then he made some wonderful compliments about your own, your boy Mordecai Marissa. Listen here, then we go to Muwanga Kivumbi. Nti olwaleero omu ku bantu ben celebrating nga is one of the best journalists ku YouTube abali mu diaspora.
Mordecai Murisa is the best. Oh, Mordecai Murisa is the best. Are you kidding me? Mordecai will do journalism. Boba wasoma journalism and mass communication n'ogamba eyo stories kyagikoze ko kijimala. It means Mordecai yandibadde asinga subscription lwaki ali ku nsonga za nkyukakyuka, and I've been to NUP conventions nendaba abantu abagoberera NUP National Youth Platform n'abasaasaanidde mu chapters zonna abantu badde beekumira ku channel y'omwana oyo. But they are the same people who sponsor the other channels. Why? With evidence. Bagamba kigayi kitusasaba naye nze nkiguliddeyo tiketi bambi kigende kyeyagaleko e Bungereza. Nachigulira tiketi igenda kiraba omupiira gwa Muchifo ky'okugigulira Mordecai Murisa. Ladies and gentlemen, I'm not asking you for a ticket. You can go on and buy those folks, people you watch, tickets and support them. But at the same time, please make sure that you do support Mordecai Murisa by subscribing, liking, and giving us your thoughts about what we produce here. Now, ladies and gentlemen, let's listen to Muwanga Kivumbi here. Muhoozi Kaba. Kisajja kyattu ategeeza Kimuhoozi Baby Ndunya DDG Daily Drinking General. People power. And okutandika n'olunaku lwokutaano ngenda kuwumulamu ennaku bbiri zokka okutandika ne baraza nzija kwetikuuta betujja kwenyup nze ndaikuta pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandika. Tugenda kubatandikako. I love that spirit. Ladies and gentlemen, inject that in my veins. Do that. Tugenda kubatandikako. That's the kind of spirit we need. Abantu abavudde mu komera. Because Museveni agendedde breaking the spirit z'abantu. Oveyo yogere bw'otyo. Oh my Lord. Let me play this one more time. Nze ndaikuta pulezidenti wa Buganda tugenda kubatandikako. Let's go! And you might argue, I love this because this man, Bamu Bakalulu, obviously through violence and coercion and intimidation and bribery, name it, tabikola bino nti anoonya kudda mu parliament. I mean, emyaka etaano mu maaso. But look at the spirit kyetwagala ekyo omuntu avudde mu kkomera okubanga okyalina amaanyi agoogera bwe bati. Now, tekitegeeza nti bw'ovaayo n'otwogera nga Muwanga Kivumbi nti tuba tutukkirizamu toyina amaanyi. Absolutely not. Ne bw'oba olina obusobozi obwogera bw'otyogera kubanga olina abantu b'ozuukusa emmeeme, b'ozuukusa okusikirizibwa kuli okubadde kutiisiddwa tuusiddwa, okubadde kumenyeddwa. Oli abala agambye nga munyiivu. Bansibye ne banneesibira. Our power. Hey! I know Guagami, Mama Lususu ya. Wait. Mulukumi Taimuzi. Wano yakozesa ssente za parliament n'atwala bamaseka kukumula n'abatwala emaka ng'abagamba kintu kimu bemuddeeyo wano bali balowooza nti. I love this. You see those people in the background, ababaka ba parliament, abakulembeze ba NUP. Look at them.
standing in solidarity. This is the best homecoming. Ovudde mukomera. Buno bwabadde bwakiro mu maka ga Muwanga Kivumbi. Abantu bavudde ku byabwe beefiriza otulo. Bamanye ekyatuuka mwagamba kaba bamanyi battiramu abantu. Ne bagamba regardless tugenda okwaniriza muntu waffe. I love it. Nabi Yusufu, ne Mandela, ne Martin Luther King, n'abalala bonna bateekebwako. Sirina kyensobola kubawa, sirina kyensobola kubasasula. Amazima munda ze kinabakolamu omulimu ne musigala nga mukola ki nga mulizagala. Kyensobola okubasasula nkimanyi kulwanyisa abantu basibiri ate kati baali bana. Mubamanyi abadde bonoonye eggwanga lino baali bana nga bawulire omu bamuyita triple A anyita Mongo Mungu yamukubisiza laddu n'emukuba wetu n'agweri. Mungu yamukubisiza laddu bwete. Oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu. Waliwo agambe yakola ki yafa? Kyempulidde ekyo. Mukyala oyo yabadde omulala yali mukyala w'omukulu. Oyo yeerabira kyolwakisebeno lwa kiseera naye babaotyolulamuza nga baagala okutukuba amasasi. Kakati olulweddo nawulira eno Bosi Museveni nga naye eddoboozi terikyavaayo neŋŋamba Allahu Akbar Mungu wabuki. Okyali ku ddoboozi Galubindi kati azambala bw'ati Museveni. Bw'aba ayogera kati Galubindi zibyabwe ziti. Si ddoboozi lyokka kati Galubindi takyamanyi kuzambala oba azigula zigoomye oba agula zimenyese n'agamba zemma mu mpan sikitegeera ku mukulembeze w'eggwanga. Tasobola kuziteeka ku bw'ati. N'anyuma nga Mordecai Muriisa. Kati mumanyi asigadde ebintu tabanirye amutamiivu. corruption. Kakati NRM nezaala omwana naye nga avudde mwana wa kulya nguzi bamuyita PLU mukubala bw'ogira negative mukiregedde n'obazaamu negative ofuna positive. Buli lw'oddira corruption alwanyisa corruption ofuna muwa corruption. Tokwata NRM ali corrupt n'okwata PLU oba Muhoozi ayagala accountability tumuyire sente sokozesa okudukanya PLU osijjawo. I mean, it makes sense. It doesn't make any sense. I don't believe Muhoozi runs a corruption. That will never happen. Because if he's going to fight corruption, the investigation will lead him to the doorstep of his dad, Museveni. Museveni is the corrupt in chief. He's dealing with people who are thieves, the Mawanda, and a few others. I won't go into mentioning names, but Muhoozi cannot fight corruption at all. That's a lie. I mean, the only way he can have a semblance of support is by bribing people, seducing people with money. There's nobody following Muhoozi because of an ideology or principle of value. Zero. It is because many of them are triggered by the desire for proximity to power, accumulation of wealth, influence, and how do they do this? By buying themselves up close to Muhoozi. Tubulire oba tomenya ssabateeka wa Uganda gwe Muhoozi Kainerugaba okuba nga weetalambe mu buki mu by'obufuzi. Tubulire gwe Muhoozi Kainerugaba ky'olwanyisa engozi wajja otya okubeera nga gwe kamanda w'amagye
Nako Muwagende Congo wali twice w'omusajja abajasi okubafa nabakuma bukundi toyina Now I know for sure agenda bera abantu abagamba katwacha yogera bwatu bagenda kudamba mukwate. Please sirika, keep quiet. Oyo Muwanga Kivumbi ye yogerera boba toyagala bamukwate bakwate gwe toyogera ye yayogera. Okay, tulekeraawo all the time okukwata obutiitiizi bwaffe okubuteeka ku balala. Leka omuntu akole kyayagala okukola. Omanyedda kambabireko edda naliko mu ssomero mu high school nabonaabona nnyo okusoma kwange nga ntembeeya olumu nsiika chapati olala oba nzimba ku bizimbe oba nnyambako okupoota nga nnoonya fiizi ne muwaayo. Ngenda otuuka ku ssomero olumu nga mmala ebbanga nga nsomye ngenda otuuka ku ssomero tukole ebibuuzo baagala kunkuba kibuuko nga nfunye oba below pass mark. Katuwe bagambye 50 pass mark nenfuna 40 oba 3 zonna ze mafunye mu kibuuzo. Neno munabuuza ku musomesa ne mugaana naye kyogamba oyagala nnyo mpite okusinga nza noonya fiizi ne muwaayo zina lyamu enoonyeza ne muwaayo kyokka ate gwe oyagala kunkuba. Try to understand me. Singo having a conversation n'abaana abamu okuba abaana nti batuuse leeti naye bavaawa. Omwana omu ayinza okubatambula miles 6 okutuuka ku ssomero nga tetannaba kutambula ezo miles 6 okutuuka ku ssomero. Asooka kulabirira abatoobe oba ayina maama we omulwadde gwasooka okuwa eddagala n'amufumbira akamere n'ategeera nti kateredde bulungi n'agenda ku ssomero. Gwe ng'ogamba galamira. First understand. Jumyamuko n'abaana ki ekikuleeta leeti. And of course tekijjawo nti waliwo abantu abagayaava bagenda okujja leeti kubanga tebaagala kuzuukuka. Naye kiba kirungi nnyo omusomesa n'agezaako okuexamininga kubanga buli muntu ekimutuusa mu eyo embeera kibeera kya njawulo. Kibi nnyo okugaba kye tuyita collective punishment ekiraga nti tonnaba kugunjuka mu ntegeera okunenya abantu as a whole. N'ogamba Abaganda bali bwe bati, Abanyankole bali bwe bati, oli musiru? Onansonyiwa okubuuza ekibuuzo ekyo. Tomanyi bantu bonna b'ogamba nti Abaganda bonna bali bwe bati. Obulira nga agamba nti wa interrogating Abaganda bonna, wa interrogating Abanyankole bonna, wa interrogating Abanyarwanda bonna. No, basobola okubayo abantu ab'olubatu ne bavumaganya abalala. So kisoboka okubeera nabwe ekityo nti omwana ono gweyagala okuba ayinza okuba nga tayagala kutuuka leeti naye ng'alina byakola. So kyagezaako okugamba mu eyo embeera kyali mu kwogera. Ngeza kugamba nti obunafu bwo tobuteeka ku ye. Gwe bw'oba owulira ogamba kati bayinza okumukwata byonna byonna yogera. Shut up. Leka abasobola okwogera boogere. Leka abasobola okuwaayo saddaaka bagiweeyo. Anaava mu kkomera n'agaana okwogera sigenda kumunenya kusalawo kwe. Nze ngenda kuwagira oyo ayogedde. Oba nfuna bulungi. Sigenda kaka muntu yenna kumuteeka ku mulomo gwa mmundu. I mean, how a hypocrite would Mordecai Murisa be? I speak from the comfort of this apartment. Mu America, ndi bulungi teri agenda kumpamba. So siga gamba bantu muteekeddwa okuvaayo gwe vaayo. No. Bajja gamba Murisa gwe nga tovaayo. Naye abanaavaayo ngenda kubawagira. Kubanga nga mmanyi nti abo obuvumu bwabwe businga ku bwange. So lwaki mbeerawo ne ngamba abantu kati Murisa wafuuka foot soldier. Oh, how I wish. So foot soldier otegeeza ngaani nga hayitawa neegomba obwa foot soldier obwo. Foot soldier ng'obwani? Obwa Machete? Obwa Olivia Lutaya? Obwa Bobby Young? Mbwegomba obwo obuvumu si bulina. Kyogezaako okuleeta ng'ekivumu gye ndi njitwala nga badge of honor. Wafuuka foot soldier? Yes. Naye singa njaya n'okutuuka ku obwa foot soldier obwa Olivia Lutaya. So this is why I like Muwanga Kivumbi. Gwe oba munafu, oba mutiitiizi, sirika. Leka abasobola okwogera boogere. Basobola n'okunzita naye bamunanzita olaba ekiri wano bonna ba myaka mito bonna muli ba myaka miki muzaale abaana nga mukyali muzaale bangi muleko buli lwasigala mu lutalo obeera muwanguzi. Agamba ne banaamutta. So akimanyi he knows what he's up against. Buli lwasigala mu lutalo obeera muki mwe temulina okukola temufaayo ntalo mekaze bawawangudde mwe musigale nga mukola ki nga mulwana bwe muba nga mulwana. Victory is just next step. Wow. Agamba temufaayo ku ntalo mmeka ze mufiiriddwa musigale nga mulwana okugenda mu maaso. Ageza kugamba nti okulemerako kwe tugenda okutuusa ku buwanguzi. Ebyo byonna abyogera ladies and gentlemen, yono omusajja. Bino bye byaliwo baamulemesa okugenda ebweru nga amasasi gavuga olunaku lwe batta abantu mu maka ge.
abenju ebamulemerako ne bamugana yali atuse ku luggi wachiya totwala bigambo byange uyo ebweru bakuba amasasi batta abantu oli abantu bakaaba mu background batta olwono batta mulaba asituka uyo abaga mumukwate tagenda olaba mugana buganya okugenda obuvumu bwe neetaaga obwo mukyala wa mwegayira mugamba hani kikolere maama wo tugenda oluggi balulookinze yali asaba kisumuluzo bagato kimu Ladies and gentlemen, ekyo kye tulimu bakiyita liberation struggle. Tuli mu lutabaalo. Luyinza obutabaalo lwa mundu lw'omanyi gwe olw'otali mundu ng'eseeka mu nsiko n'ebino olutabaalo okulwana okuva mu njegere z'obuwambe obw'okubeera nti ofuuka mulabe kubanga ovuganyizza ku kifo ky'obukulembeze bye tugezaako okuwakanya ebyo. Now, lastly, ndowooza yabadde ayogera yayogedde, let me see here, there's a video I saw. Oh, it's right here. Oh boy, you just have to be there to know what this means. You just have to be there in person. Olaba masanyanze ngafunira waneno. Okay, katugende waneno ngatuwa formula eya 10%. Uliriza. Abantu ba National Unity Platform ekutambala. Tubaddeyo batishatisha. Kamanda wendikati. Reggae music. Byenjagala ebyo. Tubaddeyo bakola ki? Ekyokubiri. Nekazimira kano nkayiseewo. Abantu ba NUP. Babulira obundi bwe tuyina. Omanyeyo waliyo formula zange zenkoze. Ninayo formula gyengenda okubabuulira. Yogera sebo tuyina ennyontayo kituufu. 10% of 100%, 10% of 10%, and 10% of 10% is a winning formula. Mutegedde kyengamba? Bw'obanga watubba obulu, mumpuliriza. Bw'oba watubba obuki? Uliriza. Mbawapereko sabatifiga. Bw'oba watubba obulu, n'otulekerawo miliyoni meka? 2.3.
kati 10 milioni 3 mu Uganda tuli milioni 46. 10% oba milioni 46 ziba milioni mmeka? National Unity Platform bwebanga ku 10% eyinako milioni mmeka? 4 nga bawagizi baffe ku milioni 4 mumpuliriza nga tulinako 10% nga abo ba supporters baba bategeeza emitwalo 40 bwe tuba tulinako 10% mumpuliriza ng'abo bali wiri okuwaayo obulamu bwabwe ebyobugagga byabwe na buli kimu kye balina. Tuba n'abantu emitwalo 4 emitwalo 4 Museveni bajja n'agitta asiga obukyayi mu famire emitwalo 4 emitwalo 4 bagisigamu obukyayi gizaala emitwalo 16. Ekyendagala bategeeza NUP n'abamuvuganya oyo gayi twamuwangula dda tugenda kukozesa 10% of 10% of 10% 10% of 10% of 10%. Ladies and gentlemen, okusembayo yabadde Joel Ssenyonyi ng'alinnye ku podium obudde bwabadde bwa kiro. Ebigambo bya Joel Ssenyonyi byayogedde kambi kuzannyire waneeno osobole okubeera ng'obifuna. Leader of the opposition. Everywhere, NUP. Oh yeah. Oh yeah. Amazing, incredible. Actually, radio njogeddeko ne president olwaleero. Amazing gentleman njogeddeko ne olwaleero. Ladies and gentlemen, njagala okubategeeza eno video saagala ewanvu ennyo. Ono gwe baatadde Museveni yatugamba nti mutujju. Now, unfortunately, the opposition, some of the opposition are... Some of the opposition are... Laba bwakola face. Opposition erimu ebiti bibiri. Wrong. Bachamu. But not terrorists. Naye si batujju. Ate abalala. But some of the opposition are wrong. Abalala bachamu ate batujju. And also terrorists. Shut up you, dunderhead. Kati watadde mutujju. Look at him. So, I will discuss with the interreligious. The other time... Abula kanjidduseemu keno speed kubanga kisusse alina engeri gy'ayogeramu enjagala okunsesemya. We had a meeting with the Interreligious Council. I told them if we can find a way of advising these misled people so that we don't have to use a strong arm on them. Advise the misled people so that we don't have to use a strong arm on them. Ayogera kukutta abantu. Teyagambako na kigambo yadde n'ekimu nti ntuusa okusasirira abantu abafiddwa mu maka ago abattiddwa e Butambala. Takyogeranga kuno okutuusa olwaleero. Yatandika kubanenya. Ono musajja mulwadde wa mutwe. It will be better. Of course, we have the capacity to, because they were planning. They were planning? There's something happened. Of course, we have the capacity to, because they were planning. Laba bwafera ekirimbo kati kijja mu mutwe yakakiwanula mu bbanga. Laba.
Mufere. Something happened in Butambara. Butambara, a character called Kivumbi was defeated. Now the plan everywhere was that where Nup is defeated, gangs with the pangas. You remember pangas? That has never been a plan, and you are a liar. Remember Pama? Okay, what were the investigations from the Bijambia? The Pangs, yeah, because that's what you're invoking. What were the investigations? What were the conclusions? Tell us. So remember Pangas? Because they didn't happen during an election period. Never. So tell us. Because you think that, Muwanga Kivumbi was planning to use that strategy. Are you trying to say that with the pangas should attack the polling station? These are religious leaders. They know this man is lying, but because of their too much desire, like greed for money and food and authority, they just sit there. Go back to your churches and, expose these lies. But there's this guy. What is his name? Mubaje. The only time I heard him say something was, we need to ban TikTok. People are being killed, abducted, and tortured and disappeared. And all your concern is TikTok? That's what they did when she was defeated. No. They came with pangas to attack the police station and they were shot. They came with pangas to attack the police station and they were shot? 7 of them were shot dead there. They were shot dead there. Liar. You a liar. Nobody was attacking a polling station. All these people that were murdered were at Muhammad Muwanga Kivumbi's home. It was never a polling station, you lying witch. What a curse. How do you have all this confidence to tell lies with a straight face? People were killed at Muhammad Muwanga Kivumbi's home. They were never killed at the polling station. These did not even have pangas. We can go on. Please don't make me do this over and over again. These were people that were killed. Sarah Nagai, a 32-year-old, had pangas. This Mili Nampereza, this one was going to attack people with a panga. Let's go here. There's this Naka Njako Ruth, a 41-year-old. This one was holding a panga. Please show us. There's footage. There's actually footage from Muhammad Muwanga Kivumbi's home. Show us. This Insam Abdul Nur, a 40-year-old, came with the pangas. Pangas. Oh my God, I hate to hear that man speak. And I don't have any problem with him as a person, but I hate of how he's turned this office of the president like headquarters for telling lies with a straight face. It's so sad. Because it's setting precedents. So many people think, many folks who watch Museveni might think that's how a president should behave. No! Okay, this video is more than 30 minutes. I think I should stop here. But before I go, I'm going to have to play you this one more time so that you know. This man was telling you, this is how we started our video. But we're to Jimalidisa. This man said, what did he say? They are the swap your story charge because the best YouTube is nti olwaleero omu ku bantu ben celebrating nga is one of the best journalists ku YouTube abali mu diaspora. Mordecai Murisa is the best. Thank you. Mordecai will do journalism. Boba wasoma journalism at the Maths Convention n'ogamba your story charge because ko kijimala. It means Mordecai yandibadde asinga subscription lwaki ali ku nsonga za nkyukakyuka, and I've been to NUP conventions nendaba abantu abagoberera NUP national YouTube platform n'abasaasaanidde mu chapters zonna abantu bandibadde beekumira ku channel y'omwana oyo, but they are the same people who sponsor the other channels with evidence. Bagamba kigayi kitusasaba naye nze nkiguliddeyo tiketi bambi kigende kyeyagaleko e Bungereza, nakigulira tiketi igenda kiraba omupiira gwa Man U, nakigulira kamera Sony biki kati nze sinyiiga. I always tell people nti nalaba emba training amuga just accept that the theater of the oppressed
psychology and science of the society and industrial psychology ekyo kyategeeza sometime abantu lebja kubalemerako mulimba mujja kwagira omukutu. And please make sure that you are subscribed to his YouTube channel. Probably that's what I forgot to show you. His YouTube channel is William Broadcast. You can see it right here, William Broadcast. Please make sure that you're subscribed to this William Broadcast and you'll enjoy his content. Anyways, ladies and gentlemen, if you don't like, if you don't subscribe, if you don't comment, agenda kubatege abadde ayogera ku ggwe nze ngenze